я думаю, всі, хто зібралися тут, ми теж також із Девіком чекали цього моменту. І нарешті ми можемо офіційно запросити на мейнстейдж фестивалю Comic-Con Ukraine дійсно легендарну людину, легендарного актора, супергероя для тих, хто дивився і ріс на фільмах 90-х та і зараз зростає на крутих фільмах. Зустрічайте на цій сцені Марк Дакаскос! Make some noise, Comic-Con Ukraine, wow! Aloha! І Олег з нами, як завжди. I know that you're super excited about the fans, and it's incredible to have you here. I see you, kid. Honestly, I have so many questions to you, but tonight it's all about the fans. Тому, шановні, піднімайте свої руки, м'яч, Віктор, вони тут для вас. Вперед. Давай, в мене перше питання з цієї сторони. Давай. Hello, Mark. We're here. Hello. Warrior of Light magazine about martial arts. You motivate million people to practice martial arts. Two questions. What martial arts give you personally? And modern movies, action movies, very cruel. Did we save spirit of Buddha? And who won, Superman or Samurai? So many questions for you. Yeah. Okay. The first question was About martial arts. Which ones do I do? Okay. My parents are both martial arts teachers. My father taught my mother, and then my mother taught me my basics, and then shifted me to my father, and together they taught me as much as they could. Now, so I practice my mother and father's style, which is called One-Hop Kyundo. It's a combination of many different arts put together, mainly for street fighting. But I used to practice a lot of jump kicks and fun things, and my father used to say, "That doesn't work on the street." And I said, "Yapanemayo, but it's fun." So, and then in terms of you said with the Buddha. Modern action films, movie, very cruel. Very cruel. Yes. Okay. Did we save spirit of Buddha? The spirit of Buddha. Well, it depends on. I think it depends on the actors putting it into their character. Okay, so I don't know if any of you saw John Wick 3. Okay. If you have questions about Kіану Рівзом, I love talking about him because he's really cool. So maybe you can ask me after. Okay? But my character Zero, of course, Zero is an assassin. But I also felt like he had some Buddha spirit because, of course, he does his job, but he has respect for life, and he has respect for John Wick, and he has love. Of course, you don't see that when he's going after his victim, but in the private moments, for example, with Zero and John Wick, you can see this moment, his spirit, his humanity. So I think, it's dependent on the actors bringing that element of love and life to the characters they're playing. Yeah. And just last, who will win, Spider-Man or Samurai? Spider-Man or Samurai? Does the Samurai have any superpowers? I think Spider-Man, right? I mean, right? No, I'm wrong. Samurai wins? Samurai wins. Who knew? She knew. I didn't know, she knew. Thank you.
Отож, стосовно, власне, бойових мистецтв, яких навчався Марк, штука в тому, що його батьки обоє є вчителями і майстрами різного роду бойових мистецтв. Також склалося, що його батько, коли зустрів його матір, він навчав його маму, і вже потім мама навчала маленького Марка якраз усіх цих базових речей. А коли він вже трошки набрався досвіду, то перейшов на тренування до свого батька, і вони вже тренувалися утрьох разом. Власне, його батьки практикують, власне, зібраний стиль, який можна назвати вон-хап-кундо, який зосереджений в основному довкола вуличних боїв. І коли Марк замолоду тренувався виконувати різного роду удари в стрибку або інші круті ефектні трюки, його батько такий завжди сварив за те, що воно не знадобиться тобі під час бійки на вулиці. За що Марк казав: звісно, я це все розумію, але ж, халепа, як же ж воно круто і весело. Стосовно, власне, духу буддизму у сучасних багатьох бойовиках, тут уже все залежить від акторів і від персонажів, і того, що виконавець вкладає в свого героя. Зокрема, якщо ми згадаємо фільм «Джон Вік 3» і персонажа Марка Дакаскоса, зокрема Зеро, попри те, що він убивця, попри те, що він жорсткий і брутальний і безапеляційний тип, він, зрештою, має чимало поваги до людського життя, він має повагу до Джона Віка, він совісний у своїй духовності, так би мовити. І власне, під час сутичок видно, наскільки він брутальний, наскільки він хоче перемогти, але разом з тим і видно його повагу до суперника. Тож, зрештою, все в бойовиках впирається у те, що хоче бачити режисер, що актор вкладає у свого персонажа і, зрештою, ким є персонаж. А стосовно того, хто переможе, Спайдермен чи самурай, тут все просто. Якщо в самурая немає суперздібностей, то однозначно Спайдермен. Дякую, thank you. And now we have a question on the left-hand side right here from this beautiful gentleman. Thank you. Hi, Mark. Hi. So, in the 90s, you had a part in a film called The Island of Dr. Moreau. Yes. And it kind of had infamous stories about its production. And I would love to hear what your experience on the shoot was and your perspective about those stories. And if you had any interactions with, Marlon Brando and Val Kilmer off the set. Okay, I have some good stories for you. And I forgot that you're translating. I'm so sorry. I was talking. Mark, please don't forget, that's my job. I'm doing it. So please begin. Answer. Okay. That's fine. So, The Island of Dr. Moreau, starring Marlon Brando and Val Kilmer. When I auditioned, Richard Stanley was the original director, and he wrote a brilliant script. I read this and I thought, wow, it's wonderful. Except for me, they wanted me to audition for Dog Boy. I love dogs, but I thought, I don't know, I don't feel dog, So, and there was a smaller part for Leopard Man, and I thought, ooh, Leopard Man sounds cool, leopard, yeah. So when I got to the audition, I asked Richard if I could audition for Leopard Man, and he said, well, actually, we want to cast Leopard Man in Australia, but if you want to audition for Leopard Man, good. I said, excellent. He said, so, take a few minutes, go outside, improvise something for me, and bring it back in 5-10 minutes. And I said, Harasho, good, right? So then I go outside and I go, okay, I'm gonna do Leopard Man. And then I thought, oh no, what is Leopard Man? I mean, I've never seen a Leopard Man before, So I'm in the office and I'm getting down and I'm going. So I start playing with it, I don't know. So I just started practicing and I go back in the room and I auditioned, and 1 week goes by, I don't hear anything, 2 weeks, 3 weeks, 2 months go by, and I thought, well, I didn't get the part. And then almost 3 months later, ring, ring, you got the part. So, thank you. This is a good one. So the costume was made by the famous Stan Winston. He won Academy Awards for his costume design and all of his creatures. And he made a leopard suit for me, one of a kind. It took them 6 weeks to put all the hair on the legs, on the body. I had to get inside. They sew me up.
contact lenses, teeth, everything was covered, right? My whole body. So I have the suit on, you know, I'm waiting to go work, and I realize, how do I go pee-pee? No zipper, nothing. And then my hands, and I thought, now what? So I go to the assistant director, I said, excuse me, I have to go pee-pee. He says, and? I said, I need help. He said, no. So they had to go to the costume designers, and they never thought, oh yeah, he has to go to the bathroom. So they had to cut a hole here, they had to cut a hole in my paws, you know, and then I could do some business. Go. Отож, «Острів Доктора Моро», фільм, в якому знялися Вел Кілмер і Марлон Брандо. Сценарій до цього фільму, до початкової версії, написав якраз режисер Річард Стенлі, і це, на думку Марка, був неймовірно чудесний сценарій, в якому йому під час, власне, прослуховування пропонували і для нього, власне, підготували роль хлопчика-пса. На що Марк такий з задоволенням хотів знятися у цьому фільмі, тому що йому подобався сценарій, але зрештою мені подобаються собаки, але я не уявляю себе хлопопсом. Тож, зрештою, вже прочитавши все інше, він запропонував режисеру спробувати його на роль леопардолюда. За що, власне, режисер таки спочатку сказав, що плани були зовсім інші, і на роль леопардолюда хотіло взяти когось з Австралії. Але тим не менш, окей, іди пробуй. І у Марка було якраз хвилин 5-10 на те, щоб подумати, а як взагалі має вести себе леопардолюд? Ви бачили його творчі експерименти і як він шукав цей шлях. Зрештою, так було пройдено проби, минуло кілька тижнів, жодної звістки, минуло вже кілька місяців, і тоді якраз з'явилася інформація про те, що Стен Вінстон, оскароносний дизайнер костюмів, якраз підготував костюм для леопардолюда, на якого вже затвердили Марка. І особливість цього костюму була в тому, що 6 тижнів туди тицькали кожен волосок на все його тіло. І зрештою, коли пішла справа до примірки, Марк такий залазить в цей костюм, його зашивають, там повністю ставлять контактні лінзи, і тоді виникає закономірне питання, а як йому пісяти? Тож довелося, власне, просити допомоги в режисера, щоб прорізали отвори біля стегон і біля лапок, щоб Марк мав доступ до рук і до причинних місць. Власне, так було йому дискомфортно, але от така от пам'ятна історія з цього фільму. Дякую. My turn. Ole! He's cool, right? Have a great memory. On the right-hand side, we have a question. here. Right? Hello. I actually have a question and a short story for you. I have practiced capoeira since I was like 8. Yeah. And my capoeira teacher told us once, okay, today instead of training, we will be watching the movie. And obviously it was only the strong. And now I am teaching kids for capoeira. And I was running my first capoeira event this summer with other capoeiristas inspired with energy of yours, of the only the strong, and in love with capoeira. In some cases because of it, you know, because of your work and on the strong movement. So I just want to thank you for your great contribution for our beautiful and beloved art, which changed my life. And I have a question for you. Have you ever practiced or played capoeira since on the strong? Well, first, muito obrigado to you for becoming a mestre. Thank you. Thank you. So, when I got Only the Strong, quick story with Only the Strong. So, like I said, my parents are martial arts teachers, but for many years I didn't do any capoeira. And then, of course, you know, life goes up and down and up and down, and my girlfriend and I were having problems, and I was depressed, and I thought, I need something different in my life. And my friend said, do some capoeira now. It's a good time to do something different. So I drive to Mestre Amen Santos school in Santa Monica. It's in a parking lot, airport, hangar. I get out of the car, I hear the
and it sounded so funny. I was like, it's funny. It made me happy, you know? So I walk inside the school and I see everybody doing their movement and they're smiling and the legs are whack and the blah, 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 you know? And I'm like, wow! I became so happy. I go inside, I watch. I joined the classes that day. And then I started practicing capoeira. Then, 4 months later, after I was just starting, my manager called up and said, there's a movie and they are featuring capoeira. And I said, that's excellent, отлично, I am doing capoeira. So I auditioned for the movie and I got it. And my teacher in real life was my teacher in the movie, and he was also the technical coordinator. So for 4 months before, 5 months in pre-production, and of course the whole time I was practicing. So I loved it. You know, the thing about capoeira, it's martial arts, right? But it also has dancing and music and acrobatics. And you know, more women practice capoeira than the others. Yeah, you know. So, so it's really fun, you know, just everybody's playing. In terms of my practice, it would be very interesting because if you saw the movie that maybe helped you, I am sure you are way more advanced than me. So someday you should teach me a class. Because, you know, since the movie, I haven't really practiced a lot. I've done, you know, Leopard Man and other things. But I love capoeira, and I'm very excited and proud of you and happy that you're a teacher. Wow, thank you. That's a story. What a story, really. Actually, I have my capoeira classes because of, I have a capoeira classes because of this film as well. Who else know capoeira here? Хто знає capoeira тут? Є такі люди. We got some people with capoeira. Yeah, thank you for your answer, Олег. А в силу того, що змалку Марк займався разом зі своїми батьками іншими бойовими мистецтвами, він досить довго не знав, що таке капоейра, і воно з'явилося в його житті цілком випадково. Просто само собою життя йшло своїм плином, хороші моменти, погані, тощо. І якось була далеко не найкраща ситуація у Марка і його тогочасної дівчини, тож хтось порекомендував йому спробувати капоейру, мовляв, це суттєво поліпшить ситуацію. Тож Марк поїхав в Санта-Моніку на якусь парковку, накриту ангаром, і там він якраз почув всі ці інструменти людей і побачив людей, які займалися, і безпосередньо втягнувся в це все. Так минуло якраз кілька місяців, і за 4 місяці після цього першого заняття він отримав пропозицію. Він почув про такий проект, який, власне, насувався, фільм про капоейру, і сам висловив бажання взяти в ньому участь. Тож і так уже склалося, що людина, яка навчала його капоейрі, зрештою також брала участь у фільмі. Він був заодно і виконавцем, і одним з акробатів, якого можна побачити, і технічним координатором, і трюковим координатором, власне, цього фільму. Ну, а стосовно чинної практики, власне, як капоейра змінила життя? Через те, що вона насичена позитивною енергією, через те, що це суміш і бойового мистецтва, і танців, і музики, і акробатики. Це завжди залишає свій слід на людині і на людях, ви бачили їх, які практикують капоейру. І, власне, цей прекрасний пан, можливо, тепер, як він вже є сам майстром, одного дня, можливо, дасть кілька уроків самому Марку, який з часу фільму, на жаль, не мав змоги настільки сильно та активно займатися капоейрою. Було б круто вийти в роду, так? Якщо б ми могли. Але часу немає, я думаю, часу немає. Ну що, у нас є запитання тут. We have a question right here on the left hand side from this gentleman, please. Добро пожаловать в Украину. Спасибо большое, что приехали. И в знак благодарности хотел бы вам вручить подарок, очень редкую книгу одного украинского художника Юрия Хила. Вот, большое спасибо. И имею вопрос к вам, даже два. Вы являетесь классическим героем боевиков в нашей стране, ну и в других во всех. Вот, и хотел спросить, кто является для вас героем боевиков и какой у вас, для вас есть самый лучший фильм, какой вам больше всего нравится? Thank you. So, thank you for coming here. This wonderful gentleman has a present for you, a rare book of one of the artists, Yuri Phil, if I'm not mistaken. Дякую. Yeah.
So, and the question is, since you are the classical action hero star for many of us, who is the action hero for you personally? Okay. I still love Bruce Lee. I love Bruce Lee, and you know, this is the thing. I'm just gonna say, we hear so many good things about Keanu Reeves, right? And then I get the job to work with him, and it made me a little nervous for two reasons. I'm a big fan of Keanu Reeves, and I didn't want to get my heart broken if all the good things we hear were not true. Fortunately, he's really cool. Yeah, all those things in my experience, he was wonderful to work with. And I wish I could even show you the emails we write back and forth, but I can't, of course. But he's really cool, so keep loving him. Найбільший герой для Марка – це, звісно ж, Брюс Лі. Але разом з тим не слід забувати про Кіану Рівза, тому що всі ми знаємо, наскільки крутим є Кіану. І коли у фільмі «Джон Вік 3» Марку випала нагода попрацювати з Кіану Рівзом, він трохи нервував, тому що а що, коли всі оці прекрасні штуки, які люди про нього розповідають, виявляться неправдою. Зрештою, такого не сталося. Кіану Рівз неймовірний і крутизний чоловік. І Марку неймовірно пощастило працювати разом з ним. Він залюбки поділився дав би нам його імейл, щоб ми переписувалися з Кіану, але, на жаль, не може цього зробити. One more question from the right side. Здравствуйте. Здравствуйте. Шляпу вы очень отличный актер, мне вы очень нравитесь. И также хотел спросить, когда вы снимались в фильме «Ворон», какой самый лучший, что вы подчерпали от этого фильма, самый лучший опыт, который вы приняли от этого фильма? So, what was the best experience for you when filming The Crow? So, as a kid, I knew Brendon Lí. We were friends. I have to say, that was a difficult shoot because I loved Brendon Lí. I loved what he did with the movie. And the story that James O'Barr wrote is so tragic and so sad, and yet it has a little bit of hope, you know? So I guess the best part was trying to find the human spirit and showing that a character loves somebody so much that you can come back from the dead. Yeah. У дитинстві Марк був, власне, знайомий з Брендоном Лі, тому те, що сталося з ним на знімальному майданчику фільму «Ворон», було неймовірно сильним ударом, неймовірно важкою втратою і травматичним досвідом. І Марк відчував величезну відповідальність, відіграючи того ж персонажа. І, напевно, найціннішим і найважчим, таким емоційно найсильнішим досвідом було намагання знайти оцю людську сторону, відобразити любов настільки сильно, що людина задля неї повертається з мертвих. І я перепрошую, пан художник. Yeah. So there was the second part of the question. Sorry, my bad. What is your favorite film of all time? All time? Yeah. One? Let's pick 3. Okay. Enter the Dragon with Bruce Lee. I loved Braveheart
You know, I'm an old guy. I like the old film. And then a very old film, but I think is wonderful, is with Audrey Hepburn and Gregory Peck, called Roman Holiday. It's a black and white film, but it's so romantic. Отож, 3 улюблених три найулюбленіших фільми Марка – це «Хоробре серце», це «Вихід дракона» і нехай старий, але досі вражаючий фільм з Одрі Хепберн «Римські канікули». Дякую. We have a question from the center, right here. Здравствуйте. Я надеюсь, что вы также наслаждаетесь этой поездкой и Украиной, как и мы вами. И у меня вопрос. Что вы думаете по поводу ситуации, связанной с климатом? Что мы должны сделать, чтобы исправить ее? И второй вопрос. Что вы думаете про веганство и вегетарианство? Okay, so first of all, we hope that you enjoy your stay here and traveling Ukraine as much as we do having you. So there's two-part questions. What do you think of the current state of the climate and all the changes we have? And the second one, the climate situation we have, yes. And the second one, what do you think of being vegan and vegetarian? So, I was born in Hawaii, but I grew up in Germany. Then I went back to America. And I think we have a major problem, of course, with climate. What I've done, when I left Los Angeles to do John Wick 3 in New York, I decided that I would never own my own car again. So, I haven't owned a car since 2018, and that's, for me, a little way of not making so much exhaust fumes. Eventually, I hope to not fly so much, but no car for me. And in terms of vegan and vegetarian, you know, the thing is, I think it's always been, as far as I know, natural for people to eat anything they can eat or have to eat to survive. But at least in America, we have some, you know, very interesting ways of farming, not good ways. And of course, I like the taste of different dishes, but because of how we do industrial farming, I don't eat a lot of meat anymore, you know? So I also think because I'm older, you know, my time is very limited. And this is a good thing. This is a good thing. Because I've always been a little strange. I love James O'Barr and his stories, but this is the thing. We forget that we do not live long. Life is like this. Just last week, my uncle died, and we had a conversation about him dying. I'm working on a movie in Budapest, and I want to tell you about it, but I can't yet. But I'm working on the movie, and my uncle died. And one of my co-workers, his father died. And we're working a movie. And so life is happening, and people forget short amount of time. So I love living with death on my shoulder because it reminds me how special life is. This moment with all of us here, right? I wish we had time where I could just see everybody, and I'm doing my best, you know? But the likelihood of all of us being together again is very small, you know? So that's why we gotta take those moments. You gotta take those moments. And as I get older, I think about that. Vegan, vegetarian, pollution, climate, all this. I know the world is crazy, but it makes me think of the yin-yang, always dark side. So if we have goodness in us, we have to be the white side, the good side, the positive, because you gotta keep it in balance, you know? When I turn on the news, it makes me
depressed. But then I think if you get depressed and you live in that, then there's really no hope. So you gotta do capoeira and martial arts and read The Crow and think about the love, you know? Look at the Comic-Con. This is so cool. We are all here together. That's amazing. Us. We are here together, you know? So connecting with people and looking in the eyes and the energy, that's amazing. Oh, okay, check this out. So, too much on it? Can I go? It's okay. Okay, sorry. You know, I'll just bring this up because people ask me, oh, do you get nervous when you get on stage? And I'm like, I used to, because, you know, as an actor, you want to remember your lines and do proper, to be or not to be, all this stuff, right? But the reality is, when you're on stage, you have this great honor of seeing everybody. And the funny thing is, for me, when you get on stage and I look in somebody's eyes, I see you. I see you. You know, we connect. And for a brief moment, we connect. And when you look in somebody's eyes and you breathe, it's funny, the energy, it touches you. You know, like right now, I'm not gonna do it. I'm gonna try not to do it. But when I look in the eyes, I can get emotional. I can get emotional. You know, and my guess is you guys can too. You look at each other and you see we're here. How can you not get emotional? You know, happy tears. Happy tears. I don't know what I'm saying anymore, but you make me happy. Отож, що стосується, власне, клімату і всього іншого, за все своє життя, яке Марк провів і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і подорожуючи по світу, він зрозумів, що дійсно ситуація страшна. Тож після зйомок Джона Віка 3 він прийняв рішення, власне, після переїзду в Лос-Анджелес до Нью-Йорка, де відбувалися зйомки, більше не мати власної машини. Ну і сподівається також з часом і літати менше, але поки от є те, що є. Стосовно вегетаріанства і веганства і всього іншого, штука така, що люди – створіння, які створені для того, щоб їсти все, що вони бачать довкола, щоб вижити. Але оскільки в багатьох країнах, зокрема в Сполучених Штатах, промислове фермерство далеко не найприємніша штука, само собою Марк намагається обмежувати себе у споживанні м'яса. Але справа трошки в іншому, що всі ці речі, якими б вони не здавалися комусь неприємними, непотрібними, страшними, або що це є невід'ємна частина нашого життя, тому що, власне, як Марк визнає, йому залишилося не так уже й багато, він вважає себе відносно старим, і згадує приклад, який був на зйомках одного нещодавнього проєкту в Будапешті, де всього лише за один тиждень і в нього помер дядько, і в одного з його колег також помер родич. І це якраз постійно йому нагадує про плинність життя. І Марк з одного боку навіть дещо насолоджується отим відчуттям, що смерть сидить у нього на плечі, бо це допомагає йому більше цінувати якраз хороші, радісні моменти. Зокрема, можливість бувати десь поміж людей, єднатися з усіма нами, вчерпати оці всі емоції, тому що варто лише увімкнути новини, одна чорнуха. І треба якось себе піднімати, треба якось себе заряджати. І будучи актором, постійно люди запитують Марка, чи він нервується, опиняючись на сцені. Тому що, з одного боку, так, треба запам'ятовувати всі рухи, всі репліки, але з іншого, це можливість побудувати емоційний тісний зв'язок з глядачами. Дивитися кожному в очі, так, це пробиває на сльозу, на щастя, на жаль, Марк зараз не плаче, але він міг би, дивлячись в очі кожному з нас, і ці моменти змушують його якраз цінувати життя у всій його повноті, як символ інь-янь, як баланс, до якого ми повинні прямувати. Дякую, Олег. М'яч, у тебе є там питання? Є, звичайно, тут сотні питань. Hello. I'm here. Hello. Hello. I'm the first time on Comic-Con, so glad to see you, glad to see the stars here. And the question is, I'm a real fan of Lucifer TV series. So my question is, what is the most satisfying moment of filming with this crew, or maybe not filming but being with this crew? Thank you. Okay. So Lucifer, you probably know this if you like the show, but he's a really good singer. And so
in between some of the takes, we were talking about acting and Shakespeare and all these different things. And he talked about doing plays and that he loves doing musicals. And so he sang a little bit in between one of the scenes. And I listened. He was good looking, he's a talented actor, and he can sing. I thought, wow, fantastic. And just listening to that, again, happy. He was great, he was great. That moment sticks out. Sure. Oh, I would love to, and we almost did, but the schedule didn't work out. They brought my character back, but I wasn't in the country. So, you know, life happens. Takabashizen. Серіальний Люцифер неймовірно крутий актор, і з ним напрочуд приємно співпрацювати, тому що він тренований театральний артист, він також чудесно співає, він виступав у багатьох мюзиклах та інших крутих постановках, тож між дублями, коли Марк знімав з ним різні сцени, вони говорили про театральне мистецтво, про сценічні постановки, і якось йому таки випала нагода почути, як цей актор співає. Звісно ж, Марк був неймовірно вражений. На жаль, не буде більше змоги у них зняти якісь спільні сцени або епізоди, тому що зараз графік зйомок трошечки розбігається. Можливо, це колись станеться, але не найближчим часом. Дякую. Thank you very much for your answers and thank you very much for your questions, dear audience. So we're running out of time, and one last thing that we want to do is to make a photo with Comic-Con Ukraine. Can we do it? Let's do it. Yes, please. The center of the stage is yours. Look that side. Let's come together. Hands up. And we have one more thing. To give it, let's give it to Mark once again and make it a show to remember. So please, all together. Пам'ятайте, що ми мали робити. 3, 4. Paranaway, Paranaway, Parana, Paranaway, Paranaway, Parana, Yeah! Mark Dacascos, let's make some noise! Comic-Con Ukraine 2021. Thank you very much, Mr. Dacascos. Thank you. It was a great honor to have you. Ваші обласки Марку Дакаскосу! That was amazing. We hope to see you again, maybe a year later. I hope so. Oh, please Stay come warm. back. Aloha. Woo! Для вас на сцені Comic-Con Україна був Марк Дакаскос. Ваші обласки!